Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Very nice. Very nice chanting. So we're all ready to hear about Advaita Ācārya. Так, мы готовы читать об Адвайте Ачарьи. American Idol judge Randy Jackson struggled with his health for years. So I had to make a drastic big change. So, Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chanda Jaya Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare Hare. Okay, so we're on Chайтанья-чаритамрита Adi-lila, chapter 5, and my mark is on text 61. 51. Okay, chapter 6. Chapter 6, sorry, I got that. Chapter 6, verse 51. Продолжаем читать Чайтанья-чаритамриту, Ади-lila, 6 глава, текст 51, Величие Адвайты Ачарьи. Ma Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Bhakti Vedanta Swami Namaste Saraswati Devi Bhavani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desa Karine. Mata Gaya Nachakare Attahasa
Loke upadeshe hao Chaitanya dasa. Thus they dance, sing, and laugh like madmen, and they instruct everyone, just be loving servants of Lord Chaitanya. Они поют, танцуют и смеются, как безумные, и призывают всех и каждого: станьте любящими слугами Господа Чайтаньи. Easy enough, huh? Chaitanya Gosani More Kare Guru Gana Tatapiha Morahaya Dasa Abhimana. Sri Advaita Ācārya thinks, Lord Chaitanya considers me his spiritual master, yet I feel myself to be only his servant. Шри Адвайта думает: Господь Чайтанья почитает меня своим духовным учителем, но я чувствую себя его слугой. Krishna Premara Eka Vapurva Prabhava Guru Sama Laguke Karaye Dasya Bhava. Love for Krishna has this one unique effect. It imbues superiors, equals, and inferiors with the spirit of service to Lord Krishna. Любовь к Кришне имеет одну замечательную особенность. Всех старших, равных и младших она наполняет духом служения Шри Кришне. Purport. There are two kinds of devotional service, the way of Pancharatrika, regulated principles, and the way of Bhagavat, transcendental loving service. The love of Godhead and of those engaged in Pancharatrika, regulated principles, depends more or less on the opulent and reverential platform, but the worship of Radha and Krishna is purely on the platform of transcendental love. Even persons who play as the superiors of Krishna also take the chance to offer transcendental loving service to the Lord. The service attitude of a devotee who plays the parts of superiors to the Lord is very difficult to understand, but it can be plainly understood in connection with the super excellence of their particular service to Lord Krishna. A vivid example is the service of Mother Yasoda to Krishna, which is distinct. In the feature of Narayan, the Lord can accept services only from associates who play parts in which they are equal to or less than him. But in the features of Lord Krishna, he accepts service very plainly from his forefathers, teachers, and other elders who are his superiors, as well as from his equals and subordinates. This is very wonderful. Комментарий. Есть два вида преданного служения: строгое следование правилам панчаратрики и трансцендентное любовное служение, называемое Бхагаватой. Если человек занят выполнением предписаний панчаратрики, его любовь к Богу в значительной степени зависит от пышности обрядов и проникнута благоговением. Но Раде и Кришне поклоняются только из трансцендентной любви. Даже те, кто в роли старших покровительствует Кришне из великой любви к Нему, ищут возможности послужить Господу. Настроение, присущее этим преданным, очень трудно понять, если не учитывать, сколь возвышено их особое служение Господу Кришне. Ярким примером является служение матушки Ишоды. В образе Нараяны Господь позволяет служить себе только тем своим спутникам, которые выступают в роли равных или подчиненных Ему. Но в образе Господа Кришны Он наслаждается заботливым служением своего отца, матери, учителей и других старших, а также служением равных Ему и подчиненных. Все это очень удивительно. Ihara Pramana Shuna Shastra Yak Vyakyana Mahad Anubhava Yate Sudhida Pramana. For evidence
please listen to the examples described in the revealed scriptures, which are corroborated by the realization of great souls. Чтобы убедиться в этом, послушайте, пожалуйста, какие примеры я приведу из богооткровенных писаний. Все они подкреплены духовным опытом великих душ. Tatra samaguru krishnara ara kehamaya shuddha vatsaya ishvara jnananahi tara tahake prema karaya dasya anukara. Although no one is more respected elder for Krishna than Nanda Maharaj and Braj, who in transcendental paternal love has no knowledge that his son is the Supreme Personality of Godhead, still ecstatic love makes him, what to speak of others, feel himself to be a servant of Krishna. Хотя Кришна Махараджа больше всех почитает Махараджа Нанду, который охваченный божественной родительской любовью к Кришне, не ведает, что его сын — верховная личность Бога. Сам Нанда, поглощенный этой любовью, считает себя слугой Господа Кришны. Что тогда говорить о других? Tenho rati mati mage Krishna racharane tahara shri mukha vani tahate ramane. He prays for attachment and devotion to the lotus feet of Lord Krishna, as the words from his own mouth give evidence. Он тоже молится о любви и преданности лотосным стопам Господа Кришны. Это видно из его собственных слов. Shuna Udava Sacha Krishna Amara Tanaya Tenho Ishvarahena Yadi Tomara Manelaya Tatapi Tanhate Rahu Mora Manovriti Tomara Ishvara Krishna Auka Mora Mati. My dear Uddhava, please hear me. In truth, Krishna is my son. But even if you think that he is God, I would still bear toward him my own feelings for my son. May my mind be attached to your Lord Krishna. Дорогой Удова, послушай меня. На самом деле Кришна мой сын. Даже если ты считаешь его Богом, я все равно буду относиться к нему как к сыну. Пусть же все мои мысли и чувства вечно стремятся к твоему Господу Кришне. Manaso Dayo Nachu Krishna Padambuja Shaya Vacho Vijaya Nir Nam Nam Kayas Tat Pravahadisha. May our minds be attached to the lotus feet of your Lord Krishna. May our tongues chant his holy name. And may our bodies lie prostrate before him. Пусть наш ум сосредоточится на лотосных стопах твоего Господа Кришны. Пусть уста наши произносят его святое имя, а тела простираются перед ним в поклоне. Karma vir brahmayamananam yatra kvapishvares chaya mangala charitaya danai vatirna krishna ishvara. Wherever we wander in the material universe under the influence of karma by the will of the Lord, may our auspicious activities cause our attraction to Lord Krishna to increase. Гонимые кармой, мы по воле Господа скитаемся по материальной вселенной.
Но где бы мы ни оказались, мы молим, чтобы совершенные нами благочестивые поступки помогли нам еще больше привязаться к Господу Кришне. These verses from Srimad Bhagavatam 10:47, 66, 67 were spoken by the denizens of Vrindavan, headed by Maharaj Nanda and his associates to Uddhava, who had come from Mathura. Комментарий. Это стихи из 10-й песни Шримад Бхагавата 47-66 по 67. Их произнесли жители Вриндавана во главе с Махараджа Нандой и его приближенными, когда их посетил приехавший из Мадхуры Уддава. Aishvarya Ganahina Kevala Shakti Maya. Lord Krishna's friends in Vrindavan, headed by Sri Dhamma, have pure fraternal love for Krishna, have no idea of his opulence. Вриндаванские друзья Господа Кришны во главе со Шридамой питают к нему искренние дружеские чувства, даже не подозревая его величия. Krishna Sange Yuda Kare Skande Arohana Kare Dasya Babe Kare. Although they fight with him and climb on his shoulders, they worship his lotus feet in a spirit of servitude. Хотя они борются с ним и взбираются ему на плечи, они поклоняются его лотосным стопам, как слуги. Pada Sambhahanam Chakru Kechit Tasya Mahatmana Apade Hata Papmano Vajanai Sama Vijayam. Some of the friends of Sri Krishna, the Supreme Personality of Godhead, massage his feet, and others whose sinful reactions have been destroyed, fanned him with handheld fans. Одни друзья Шри Кришны, Верховной Личности Бога, растирали ему стопы, другие, свободные даже от тени греха, обмахивали его веерами. This verse from Bhagavatam 10, 15, 17 describes how Lord Krishna and Lord Balaram were playing with the cowherd boys before killing Dhenukasura in Kama. Комментарий. В этом стихе из Бхагаватам 10, 15, 17 рассказывается об играх Господа Кришны и Господа Баларама с друзьями-пастушками в Талаване после победы над Дhenukasурой. Krishnara Prayasi Vraja Yatta Gopigana Yanrapada Duli Kare Udava. Which verse was that? We were on the verse 65 and 66. Krishnara Vraja Yatta Gopigana Yatra Pada Duli Kare Udava Partana Yan Sabada Upare Krishna Priya Nahihana Tanhara Apanake Kara Dasi Abhimana. Even the beloved girlfriends of Lord Krishna and Vrindavan, the gopis, the dust of whose feet was desired by Sri Uddhava and were more dear to Krishna than anyone else, regard themselves as Krishna's dear servants. Даже гопи Вриндавана, возлюбленные Господа Кришны, о пыли, со стоп которых мечтает Шри Уддава, и дороже которых для Кришны нет никого в целом мире, и те считают себя служанками Кришны.
Vaja Janarti Hana Vira Yoshitam Nija Jana Smaya Dvamshana Smita Vaja Sake Baba Kinkari Smano Jala Ruhanam Charu Darshaya. O Lord, remover of the afflictions of the inhabitants of Vrindavan, O hero of all women, O Lord, who destroy the pride of your devotees by your sweet, gentle smile. O friend, we are your maidservants. Please fulfill our desires and show us your attractive lotus face. О Господь, избавляющий жителей Вриндавана от страданий, о герой всех женщин, о Господь, сокрушающий гордыню своих преданных сладостной и нежной улыбкой. О друг, мы твои служанки, пожалуйста, исполни наше желание, яви нам свой прекрасный лотосоподобный лик. This verse, in connection with the Rasa dance of Krishna with the gopis, is quoted from Srimad Bhagavatam 10:31-6. When Krishna disappeared from his companions in the course of the dancing, the gopis sang like this in separation from Krishna. Комментарий. Это стих из Шримад Бхагаватам 10.31.6, связанный с танцем раса, который Кришна проводил с гопи. В самый разгар этого танца Кришна вдруг исчез, и гопи, страдая от разлуки с Кришной, запели эту песню. Bhakti-bhatta-madhupuriyam arya-putro dunaste smarati sapitrigehan somaya bandhums chagopan kvachit apisa katamna kinkarinam grinite bujam aguru sugandam murnyanda sat kadanu sugandu. O Uddhava, it is indeed regrettable that Krishna resides in Mathura. Does he remember his father's household affairs and his friends, the cowherd boys? O great soul, does he ever talk about us, his maidservants? When will he lay on our heads his Aguru scented hand? О Удава, как жаль, что Кришна теперь живет в Мадхуре. Вспоминает ли он отцовский дом и своих друзей-пастушков? О великая душа, говорит ли он о нас, своих служанках, когда он положит нам на голову свою руку, благоухающую, ароматом агуру? This verse appears in Srimad Bhagavatam 10:47-21 in the section known as the Brahmara Gita. When Uddhava came to Vrindavan, Srimati Radharani, complete separation from Krishna, saying like this. It's the bumblebee. Комментарий. Это 21 стих из Брамара Гиты, 47 главы 10 песни Шримад Бхагаватам. Когда Удава приехала в Вриндаван, Шримати Радхарани, пронзенная болью разлуки с Кришной, стала петь эти стихи. Dhansabara Kata Rahu Srimati Radhika Sabahite Sakalamse Parama Adika Tenho Yanra Dasi Haina Sevina Charana Yanra Prema Gune Krishna Bhada Anuchan. What to speak of other gopis, even Shri Radhika, who in every respect is the most elevated of them all, and who has bound Krishna forever by her loving attributes, served his feet as his maidservant.
Что говорить о других гопи, если даже сама Шри Радика, которая превосходит всех их, и которая навсегда связала Шри Кришну узами своей любви, служит его стопам как служанка. My Lord, my husband, my most dearly beloved, mighty young Lord, where are you? Where are you? Reveal yourself to your maidservant. I'm very much aggrieved by your action. О, мой господин, супруг мой и самый добрый, дорогой возлюбленный, о, Могочаруки Господь, где же ты, где? Друг мой, яви себя своей служанке, живущей в глубокой печали без тебя. This verse is quoted from Srimad Bhagavatam 10:30-39. When the Rasa dance was going on in full swing, Krishna left all the gopis and took only Srimati Radharani with him. At that time, all the gopis lamented, and Srimati Radharani, being proud of her position, requested Krishna to carry her wherever he liked. Then Krishna immediately disappeared from the scene, and Srimati Radharani began to lament. Комментарий. Это стих из Шримад Бхагаватам 10.30-39. В самый разгар танца раса Кришна покинул всех гопи, уведя с собой только Шримати Радхарани. Пока гопи горевали, Радхарани, гордая своей удачей, попросила Кришну унести ее, куда он пожелает. Но Кришна тут же исчез, и Шримати Радика начала оплакивать свою судьбу. Dvarakate Yukninyari Yateka Mahishi Kanharao Apanake Mane Krishna Dasini. In Dwarkadam, all the queens headed by Rukmini also considered themselves maidservants of Lord Krishna. В Дваракадаме все царицы во главе с Рукмини тоже считают себя служанками Господа Кришны. Shadhyaya Kamukeshu Rajas Ajaya Vata Shekari Tangri Renu Ninye Merdenda Eva Bhagam Ajavi Yutat Tatshri Niketa Chadano Suna Mama Charanaya. When Jarasandha and other kings, bows and arrows upraised, stood ready to deliver me in charity to Shishupala, he forcibly took me from their midst, as a lion takes its share of goats and sheep. The dust of his lotus feet is therefore the crown of unconquerable soldier. May those lotus feet, which are the shelter of the goddess of fortune, be the object of my ambition. Когда Джарасанда и другие цари взялись за свои луки и стрелы, чтобы отстоять меня для Шишупала, он вырвал меня из их рук, словно лев, уносящий свою добычу из стада овец и коз. Поэтому пыль его лотосных стоп венчает головы непобедимых воинов. Пусть эти лотосные стопы, прибежище богини процветания, всегда будут предметом моего поклонения. This is from Bhagavatam 10:38. By Rukmini. Это из Шримад Бхагаватам 10.83.8, то, что говорит Рукмини. Tapascharanti magyaya swapada sparshanasaya satyo petya grihitvanim saham tad vihavarmarjam. Knowing me to be performing austerities,
with a desire to touch his feet. He came with his friend Arjuna and accepted my hand. Yet I am but a maidservant engaged in the sweeping the floor of his house of Sri Krishna. Зная, что я совершаю аскезу только ради возможности прикоснуться к его стопам, он пришел со своим другом Арджуной и взял меня в жены. Но я лишь служанка, которая подметает пол во дворце Шри Кришны. Like the previous verse, this verse appears in Srimad Bhagavatam 10:83-11 in connection with the meeting of the family ladies of Kuru and Yadu dynasty at the Samanta Panchak. At that time of the meeting, the queen of Krishna named Kalindi spoke to Draupadi in this way. Комментарий: этот стих, как и предыдущий, взят из той главы Шримад Бхагаватам, в которой описывается встреча женщин династии Куру и Яду с Саманта Панчаки. Время этой встречи Калинди, одна из жен Кришны, обращаясь к Драупаде, произнесла приведенные здесь слова. Atmarama Sita Shema Vayam Vaigriha Sarva Sangha Nivrityada Tapasacha Babuvima. Through austerity and through renunciation of all attachment, we become maidservants in the home of the Supreme Person who is satisfied in himself. Благодаря аскезе и отказу от всех привязанностей мы удостоились права быть служанками во дворце Верховного Господа, который черпает удовлетворение в самом себе. During the same instant, this verse quoted from Srimad Bhagavatam 10:83-39 was spoken to Draupadi by the Queen of Krishna named Lakshmana. Этот стих из Шримад Бхагавата произнесла в той же беседе Драупади, другая супруга Кришны, царица Лакшмана. Tikata Baladeva Mahashayana Baba Shuddha Satya Vatsalyari Maya. What to speak of others, even Lord Baladev, the Supreme Personality of Godhead, is full of emotions like pure friendship and eternal love. Что говорить о других, если сам Господь Баладева, Верховная Личность Бога, испытывает Господу Кришне такие чувства, как искренняя дружба и родительская любовь? Report, although Lord Baladev appeared before the birth of Lord Krishna, and is therefore Krishna's worshipable elder brother, he used to act as Krishna's eternal servitor. In the spiritual sky, all the Vaikuntha planets are predominated by the quadruple expansions of Krishna, known as Chaturvyuha. They are direct expansions of Baladev. It is the singularity the Supreme Personality of Godhead, if everyone in the spiritual sky thinks himself a servitor of the Lord. According to social convention, one may be superior to Krishna, but factually everyone engages in the service. Therefore, in the spiritual sky, in the material sky, in all the different planets, no one is able to supersede Lord Krishna. Комментарий. Gurudev, you read till the I missed. You read till the end of the purport. 76. Yeah. No.
Therefore, in the spiritual sky or the material sky and all the different planets, no one is able to supersede Krishna or demand service from him. On the contrary, everyone engages in service to Lord Krishna. As such, the more a person engages in service to the Lord, the more he is important. And conversely, the more one is bereft of the transcendent service to Krishna, the more he invites the bad fortune and material contamination. Что говорить о других, если сам Господь Баладева, Верховная Личность Бога, испытывает Господу Кришне такие чувства, как искренняя дружба и родительская любовь? Комментарий. Хотя Господь Баладева явился в этот мир раньше Господа Кришны и потому был для него почитаемым старшим братом, он вел себя как вечный слуга Шри Кришны. Все планеты в духовном мире Вайкунтхи подвластны четвервюхе, четверной экспансии Кришны, которая берет начало в Баладеве. Но исключительное положение Верховного Господа в том, что в духовном мире все считаются его слугами. С точки зрения общественных отношений кто-то может быть старше Кришны и оказывать ему покровительство, но на самом деле все заняты служением ему. Поэтому ни в духовном, ни в материальном мире никто не может соперничать с Кришной или требовать от него служения. Напротив, все живые существа служат Господу Кришне. И чем больше человек служит Господу, тем более высокое положение он занимает. А чем меньше он причастен к трансцендентному служению Кришне, тем сильнее влияет на него скверна материальной жизни. The more one is forgetful of the service of Krishna, the more he is considered to be dying. Therefore, when one develops pure Krishna consciousness, he immediately develops his eternal servitorship to Krishna. Чем меньше человек причастен к трансцендентному служению Кришне, тем сильнее влияет на него скверна материальной жизни. Конечно, в этом мире все, даже материалисты, стремящиеся сравняться с Богом или превзойти Его, прямо или косвенно служат Господу. Но забывая о служении Ему, мы все больше уподобляемся мертвецам. Поэтому, когда у человека развивается чистое сознание Кришны, он сразу же начинает ощущать себя вечным слугой Кришны. Teno apanake karena dasa bhavana Krishna dasa bhava denu ache kona jana. He also considered himself a servant of Lord Krishna. Indeed, who is there who does not have this conception of being a servant of Lord Krishna? Он тоже считает себя слугой Господа Кришны. Да и найдется ли тот, кто видит себя I'm sorry, my marks also skipped. Could you remind me which verse we're reading now? 27. 77? Yes. Sorry. Он тоже считает себя слугой Господа Кришны, да и найдется ли тот, кто видит себя в какой-то иной роли? Sahasra Vadanayano Shesha Sankarshana Dasha Deha Dare Kare Krishna Rase Bhana. Who is Sesha Sankarshan? He who is Sesha Sankarshan, with his thousands of mouths, serves Krishna by assuming 10 forms. Шеша Санкаршана, обладающий тысячами уст, предстает в 10 образах и тоже служит Шри Кришне. Rudra, Ananta Brahmande Rudra, Sadashivara Amsa,
Guna avatara teno sarva deva avatamsam. Rudra, who is expansion of Sadashiva, and who appears in unlimited universes, is also a guna avatar, qualitative incarnation, and is the ornament of all the demigods in endless universe. Рудра, экспансия сада Шивы в каждой из бесчисленных вселенных, является гуна-аватарой Господа, воплощением, отвечающим за одну из гун и украшением сонма полубогов. There are 11 expansions of Rudra, or Lord Shiva. They are as follows: Ajayakapat, Abhibhadana, Nirupaksha, Vaivata Hara, Bahurupa, Eva Shrestha, Trayambaka, Savitra, Jayanta, Janaki, and Aparajita. Besides these expansions, there are 8 forms of Rudra called earth, water, fire, air, sky, the sun, and the moon, and Somayaji. Generally, all these Rudras have 5 faces, 3 eyes, and 10 arms. Sometimes it is found that Rudra is compared to Brahma and considered a living entity. But when Rudra is explained to be a partial expansion of the Supreme Personality of Godhead, he is compared to Shiva. Lord Shiva is therefore simultaneously an expansion of Lord Vishnu, and in his capacity for annihilating the creation, one of the living entities is an expansion of Lord Vishnu. He is called Hara, and he is transcendental to the material quality. When he is in touch with the Tamagun, he appears contaminated by the material modes of nature. This is explained in Srimad Bhagavatam and the Brahma Samhita. In Srimad Bhagavatam, 10th canto, it is stated that Lord Rudra is always associated with the material nature. And when she is in the neutral, agitated, unmanifested state, but when the modes of nature are agitated, he associates with material nature from a distance. In the Brahma Samhita, the relationship between Vishnu and Lord Shiva is compared to that between milk and yogurt. Milk is converted into yogurt by certain additives, but although milk and yogurt have the same ingredients, they have different functions. Similarly, Lord Shiva is an expansion of Lord Vishnu, yet because of his taking part in the annihilation of the cosmic manifestations, he is considered to be changed, like milk converted into yogurt. In the Puranas, it is found that Shiva appears sometimes from the heads of Brahma and sometimes from the head of Vishnu, the annihilator. Rudra is born from Sankarshan and the ultimate fire to burn the whole creation. In the Vayu Purana, there is a description of Sadashiva on one of the Vaikuntha planets. That Sadashiva is the direct expansion of Lord Krishna's form for pastime. Комментарий. Go ahead, that's a lot. Существует 11 экспансий Рудры и Господа Шивы: Аджайката, Ахибрадха, Вирупакша, Райвата, Хара, Бахурупа, Девашрештха, Триамбака, Савитра, Джаяната, Пинаки и Апараджитта. Помимо этого есть 8 проявлений Рудры: земля, вода, огонь, воздух, эфир, солнце, луна и сома яджи. Как правило, каждый Рудра имеет 5 лиц, 3 глаза и 10 рук. Иногда Рудру ставят на один уровень с Брахмой, считая его живым существом. Однако, если Рудру описывают как частичную экспансию Верховной Личности Бога, его уподобляют Шеше. Это значит, что Господь Шива одновременно является экспансией Господа Вишну и в качестве разрушителя мироздания одним из живых существ. Как экспансия Господа Вишну он носит имя Хара. Он не подвластен материальным гунам. Он не подвластен материальным гунам, но когда он соприкасается с тамагуной, возникает впечатление, что он оскверняется качествами материальной природы.
Объяснение этому дается в Шримад Бхагаватам и Брахма Самхите. В 10-й песне Шримад Бхагаватам сказано, что Господь Рудра соприкасается с материальной природой, когда она пребывает в нейтральном, непроявленном состоянии. Но когда гуны материальной природы проявляются, он взаимодействует с ней на расстоянии. В Брахма Самхите Господь Вишну и Господь Шива сравниваются с молоком и йогуртом. Молоко превращается в йогурт благодаря особым добавкам, и хотя оба продукта одинаковы по составу, они обладают разными свойствами. Подобно этому Господь Шива, экспансия Господа Вишну, но его участие в разрушении мироздания качественно меняет его положение. Этот процесс сравнивается с превращением молока в йогурт. В Пуранах сказано, что Шива появляется иногда из головы Брамы, а иногда из головы Вишну. Разрушитель Рудра исходит из Санкаршаны и из огня, испепеляющего мироздания. В Вайапуране есть описание Садашивы, пребывающего на одной из планет Вайкунтхи. Это непосредственная экспансия Господа Кришны, участвующая в играх Господа. Говорится, что Садашива, Господь Шамбу, является экспансией Садашивы с планет Вайкунтхи Господа Вишну, а его супруга Махамая — это экспансия Рамадеви или Лакшми. Махамая служит источником, или точнее местом зарождения материальной природы. You read all the way to the end. Yeah. I missed the last little bit. That Sadashiva is a direct expansion of Lord Krishna's forms or pastime. It is said that Sadashiva, Lord Shambhu, is an expansion from the Sadashiva in the Vaikuntha planets, Lord Vishnu, and that his consort Mahamaya is an expansion of Ramadevi or Lakshmi. Mahamaya is the origin or birthplace of the material nature. A little more inconceivable, simultaneous one difference. Еще немножко непостижимого единства и различия одновременного. Sadashiva is always a mystery. It's like Advaita Ācārya Sadashiva. That's why it's talking about it. И Садашива всегда представляет собой загадку, которую сложно понять. И он говорит о нем тут, упоминает его, потому что Адвайта Ачарья является Садашивой. Tenho Karena Krishna Dasya Patyasha Nirantara Kahe Shiva Muni Krishna Dasa. He also desires only to be the servant of Lord Krishna. She said that Shiva always says, I'm the servant of Lord Krishna. Он тоже одержим лишь одним желанием — служить Господу Кришне. Шри Садашива всегда говорит: «Я слуга Господа Кришны». So there's one pastime in Rath-yatra where Advaita Ācārya is following Lord Chaitanya around saying, I'm a servant of Krishna, I'm a servant of Krishna. So like in Chaitanya Bhagavat, Lord Chaitanya often refers to him as Nada, and he refers to him often as Sadashiva. In the Chaitanya-charitamrita mostly refers to him as Mahavishnu, but Sadashiva is an expansion of Mahavishnu. It says here there's a Sadashiva in Vaikuntha. Мне очень было плохо слышно, но речь идет, что в Чайтанья Бхагавате часто была Ади-лила описана, где Господь Чайтанья, он был на Радха-ятре, и там часто обращение к Адвайте Ачарьи идет как Нара, а в Чайтанья-чаритамрите как Махавишну. И Садашива... Yeah, Gurudev, I didn't hear everything because there was very, very bad sound. Krishna Preme. Okay. Okay. Ну, в общем... I'm just saying, Sadashiva is Advaita, and Mahavishnu, hardly any difference. But Mahavishnu doesn't actually contact
In the material world, that's Shiva does that. That's how Mahakrishna contacts him. Так, то, что Махарадж повторил, то, что я говорил, это то, что Садашива, по сути, не отличен от Маха-Вишну, но разница заключается в том, что Маха-Вишну не соприкасается с материальной энергией, он это делает посредством Садашивы, который он непосредственно уже имеет контакт с материальной природой. So I think I can see by reading this that then we can understand that we don't understand and it's far beyond us. You know, if someone doesn't read anything, they can think, yeah, I know it, I understand it. И читая эти вещи, чем больше читая эти вещи, мы можем понять, насколько мы ничего не понимаем. А люди, которые хоть что-то читают, они приходят к такому пониманию. А те, кто вообще ничего не читают, у них есть идея, что ну я, в принципе, уже все знаю. We have to keep 3 words in mind, especially. Keep coming up again and again. И нам надо запомнить 3 важных слова, которые периодически повторяются, и держать их в своем сознании. What are those 3 words? Ачинтя обеда веда татва, maybe. Achintya is one of the words, inconceivable. And then I can't remember the word. Infinite and unfathomable. Unlimited and can't be measured. You can't find the end of it. You can't find the bottom. No matter how deep you go into studying it, it only gets deeper. And then we can understand something about Krishna. And we want to serve Krishna. Otherwise, we want to be Krishna. И эти 3 слова, которые надо запомнить, это ачинтя, непостижимость, безграничность и необъятность. Нельзя, это значит, что нельзя найти дно. Как бы мы ни пытались его измерить, оно становится все глубже и глубже. И только тогда, когда мы это ощутим, мы сможем хоть что-то понять о Кришне и сможем начать ему служить. Inconceivable, infinite, and unfathomable. То есть непостижимый, безграничный и необъятный. You can define Krishna, there you go. Krishna preme unmata vivala digambara. Krishna guna lila gaya nache nirantara. Intoxicated by ecstatic love for Lord Krishna, he becomes overwhelmed and incessantly dances without clothing and sings about Lord Krishna's qualities. Он опьянен восторгом любви к Господу Кришне и в наплыве чувств, не прикрыв тело одеждой, неустанно танцует и поет о доблестях и развлечениях Господа Кришны. Vitamata Guru Saka Baba Tenenaya Krishna Premara Se Baba Dasya Baba Se Karaya. All the emotions, whether those of father, mother, teacher, or friend, are full of sentiments of servitude. That is the nature of love for Krishna. Любые чувства Кришны, будь то чувства отца, матери, учителя или друга, пронизаны духом служения. Такова природа любви к Шри Кришне. Eka Krishna Sarva Sevya Jaga Ishvara Adayata Savatana Seva Kanuchara. Lord Krishna, the one master and the Lord of the universe, is worthy of being served by everyone. Indeed, everyone is but a servant of their servant. Господь Кришна — единственный Господин и Повелитель Вселенной. Каждому подобает служить Ему. Воистину, все живущие — это слуги Его слуг. Jai Krishna Avatirna Chaitanya Ishvara Ataiva Arasa Bhatanhara Kinkana.
That same Lord Krishna has descended as Lord Chaitanya, the Supreme Personality of Godhead. Everyone, therefore, is his servant. Этот Господь Кришна не шел в образе Господа Чайтани, Верховной Личности Бога. Вот почему каждый его слуга. Keha mane, keha namane, sabat kanadasa, yena mane, karahaya se pape nashana. Some accept him, others don't. Yet everyone is his servant. One who does not accept him, however, will be ruined by his sinful activities. Кто-то может его признавать, а кто-то нет, но в любом случае каждый остается его слугой. Однако тот, кто отвергает его, пойдет жертвой своих грехов. Report. When the living entity forgets his constitutional position, he prepares himself to be an enjoyer of the material resources. Sometimes he is also misguided by the thought that service to the Supreme Personality of Godhead is not absolute engagement. In other words, he thinks that there are many other engagements for a living entity besides the service of the Lord. Such a foolish person does not know that in any position he either directly or indirectly engages in activities of service to the Supreme Lord. Actually, if a person does not engage in the service of the Lord, all our inauspicious activities encumber him, because service to the Supreme Lord Chaitanya is the constitutional position of the infinitesimal universe. Because the living entity is infinitesimal, the allurement of material enjoyment attracts him, and he tries to enjoy matter, forgetting his constitutional position. But when his dormant Krishna consciousness is awakened, he no longer engages in the service of the Lord with matter. When his dormant Krishna consciousness is awakened, he no longer engages in the service of matter, but engages in the service of the Lord. In other words, when one is forgetful of his constitutional position, he appears in the position of the Lord of material nature. Even at the time he remains a servant of the Supreme Lord, but in unqualified or uncontaminated, unqualified or contaminated state. Комментарий. Когда живое существо забывает о своем вечном предназначении, оно начинает претендовать на роль наслаждающегося материальными богатствами. Иногда его также сбивает с толку мысль о том, что служение Верховной Личности Бога не абсолютно. Иными словами, живое существо может думать, что помимо служения Господу у него есть много других занятий. По глупости своей оно не ведает, что в любом положении каждый прямо или косвенно служит Господу. Однако тому, кто уклоняется от служения Господу волей-неволей, приходится заниматься греховной деятельностью, ибо служение Верховному Господу, Господу Чайтанье, изначально присуще бесконечно малому живому существу. Из-за того, что душа ничтожно мала, она подвержена соблазну материальных наслаждений. Пытаясь наслаждаться материей, она забывает о своем духовном предназначении. Но когда в живом существе пробуждается дремлющее сознание Кришны, оно перестает служить материи и начинает служить Господу. Иначе говоря, забыть о своем подлинном призвании, мы начинаем чувствовать себя повелителями материальной природы. Но даже в этом случае мы остаемся слугами Верховного Господа. Правда, слугами недостойными и падшими. Chaitanya-dasa Muni, Chaitanya-das. Chaitanya-dasa Muni, Tana-dasa-das. Das. How many times you say das in that word? 1, 2, 3, 4, 5. I'm a servant of Lord Chaitanya, a servant of Lord Chaitanya, I'm a servant of Lord Chaitanya, and a servant of his servants. This is Advaita.
Я слуга Господа Чайтаньи, слуга Господа Чайтаньи, я слуга Господа Чайтаньи. Так себя воспринимает Адвайта Ачарья. Ekabali nache gaya hunkara gambira Chaneke vasila charya aina suspira. Saying is, Advaita Prabhu dances and loudly sings. Then at the next moment he quietly sits down. С такими словами на устах Адвайта Прабху танцует и говорит. Saying this, Advaita Prabhu dances and loudly sings. Then at the next moment he quietly sits down. С такими словами на устах Адвайта Прабху танцует и громко поет, но в следующий миг он вдруг замолкает и садится. Bhakta Abhimana Mula Sri Balarama Se Bhave Anugata Chandra Amsagani. The source of the sentiment of servitude is indeed Lord Balaram. The plenary is all influenced by that. С такими словами на устах Адвайта Прабху танцует и громко поет, но в следующий миг он вдруг замолкает и садится. Извиняюсь, другой стих. Изначально дух служения исходит от Господа Баларамы. Все возникающие из него в полной экспансии проникаются этим же настроением. Chandra Avatara Eka Shri Sankarshana Bhakta Bali Abhimana Pare Sarva. Lord Sankarshan, who is one of his incarnations, always considered himself Господь Санкаршана, одно из его воплощений, всегда считает себя преданным. Tanra Avatara Ana Shruta Lakshmana Shri Naradasya Chita Nala Anu Sama. Another of his incarnations, Lakshman, very beautiful. Другое воплощение прекрасной Лакшмана, владыка несметных богатств, всегда служит Господу Раме. You've seen Lakshman and Juhu, so beautiful. Я видела божество Лакшмана в Джуху, в храме. Оно очень красивое. Yeah, he's really, I always thought the most beautiful. Lakshman. That's each and them. Sankarshana Avatara Karnam Abdi Shai Kanhara Vidaya Bhakta Baba Jayu. This Vishnu who lies in the causal ocean is an incarnation of Lord Sankarshan, and accordingly the emotion of being a devotee is always present in it. Вишну, который возлежит в причинном океане, тоже воплощение Господа Санкаршана, поэтому и он в сердце неизменно ощущает себя преданным. Sanhara Prakasha Veda Advaita Ācārya Kaya Mano Vakye Tanra Bhakti Sadam. Advaita Ācārya is a separate expansion of him. He always engages in devotional service with his thoughts, words, and Адвайта Ачарьи, его особая экспансия,
Шри Адвайта всегда занят преданным служением, посвящает ему все свои мысли, слова и поступки. Vakye kahe muni Chaitanya anuchara muni tanra bhakta mane bhave nirankara. By his words he declares, I am a servant of Lord Chaitanya. Thus with his mind he always thinks, I am his devotee. Он говорит, я слуга Господа Чайтаньи, и всегда думает, я его преданный. Jala tosi diya kare kayate sevana bhakti pacharya sabha Adi-lila bhuvana. With his body he worshipped the Lord by offering Ganges water and tulsi leaf, and by preaching devotional service he delivered the entire universe. Он поклонялся Господу, поднося ему воду из Ганги и листья туласи, а проповедью преданного служения он освободил всю Вселенную. TV Dharena Ye Shesha Sankashana Kaya Vyuha Kare Karena Shesha Sankashan, who holds all the planets on his head, spans himself in different bodies to render service to Lord Krishna. Он поклоняется Шеша Санкаршана, на головах которого покоятся все планеты, во имя служения Господу воплощается в различных образах. Hey Sabahaya Shri Krishna Avatar Nirantara Deki Sabara Bhaktira Ācārya. They are all incarnations of Lord Krishna, yet we always find that they act as devotees. Итак, все они аватары Господа Кришны, но мы видим, что они ведут себя как его преданные. E Sabake Shastri Kahe Bhakta Avatara Bhakta Avatara Pada Apari Upari Sabara. The scriptures call them incarnations as devotees, Bhakta Avatar. The position of being such an incarnation is above all the others. Писания называют их воплощениями в образе преданных, бхакта-аватарами. И также воплощения считаются самыми и такие воплощения считаются самыми возвышенными. The Supreme Personality of Godhead appears in different incarnations, but his appearance in the role of a devotee is more beneficial to the conditioned souls than any other incarnation, with all their opulences. Sometimes a conditioned soul is bewildered when he tries to understand the incarnation of Godhead with full opulence. Lord Krishna appeared and performed many uncommon activities, and some materialists misunderstood him. But in the appearance of Lord Chaitanya, he did not show much of his opulences, therefore fewer conditioned souls were bewildered. Комментарий. Верховная личность Бога предстает в различных воплощениях, но воплощение в образе преданного приносит обусловленным душам больше блага, чем другие воплощения, исполненные могущества и богатства.
Обусловленной душе порой трудно постичь могущественные и полные великолепия воплощения Бога, и в своих попытках понять их деяния она часто впадает в заблуждение. Как Господь Кришна был на земле, Он совершил множество необычайных деяний, которые смутили умы материалистов. Однако, придя в образе Шри Чайтаньи, Господь не проявлял открыто своего могущества, и это помогло многим обусловленным душам уберечься от заблуждений. Understanding the Lord, many fools consider themselves incarnations of the Supreme Personality of Godhead. But the result is that after leaving the material body, they enter the species of jackals. Persons who cannot understand the real significance of the incarnation must attain such lower species of life as punishment. Conditioned souls who are puffed up by false egoism, who try to become one with the Supreme Lord. Некоторые глупцы, не имея должного представления о Господе, считают себя воплощениями Верховной Личности Бога, но оставив тело, они рождаются шакалами. Люди, которые не понимают истинной природы воплощения Бога, наказания неизбежно рождаются среди представителей низших видов жизни. Обусловленные души, исполненные ложного самомнения, жаждут слиться с Верховным Господом и становятся майявади. Ekamatra Amsi Krishna Amsa Avatara Amsi Amse Deki Jeshta Kanishta. Krishna is the source of all incarnations, and all others are its parts and partial incarnations. We find that the whole and the part behave as superior and inferior. Господь Кришна — источник всех воплощений, которые являются его полными или частичными экспансиями. Нетрудно заметить, что часть соотносится с целым, как низшее с высшим. Panchatatmakam Krishnam Bhakta-rupa Sarikatam Bhakta-avataram Bhakta-avataram. So the Advaita is the Bhakta avatar. No, I'm sorry. Jeshta Bhave Amshita Haya Prabhu Jnana Kanishta Bhave Apanate Bhakta Abhimana. The source of all incarnations has the emotions of a superior. When he considers himself a master, when he has the emotions of an inferior, when he considers himself a devotee. Источник всех воплощений чувствует свое превосходство, осознавая себя господином, а подчиненность он чувствует, когда сознает себя преданным. What? The fraction of the particular thing is called a part, and that from that fraction is distinguished. It's called the whole. Therefore, the fraction of part is included within the whole. The Lord is the whole, and the devotee is a part. That is the relationship between the Lord and the devotee. There are also gradations of devotees who are calculated as greater or lesser. When a devotee is great, he is called Prabhu. And when he is lesser, he is called Bhakta, or devotee. The supreme whole is Krishna, and Baladev and all other Vishnu incarnations are his fraction. Lord Krishna is therefore conscious of his superior position, and all of Vishnu incarnations are conscious of their position. Комментарий. Фрагмент чего-либо именуется частью, а то, с чем он связан, называют целым. Фрагмент или часть входит в состав целого. Господь — это целое, а преданные его частицы. Таково соотношение между Господом и преданным. Преданные бывают разных уровней. Более возвышенных называют Прабху, а менее возвышенных бхактами, преданными. Кришна — это высшее целое, а Баладева и его воплощение — Вишну его части. Вот почему Господь Кришна сознает свое превосходство.
а все воплощения категории Вишну чувствуют себя его преданными. Krishnara samata haite pada bhakta pada. Atma haite Krishnara bhakta haya. Premas haya. The position of being a devotee is higher than that of equality with Lord Krishna. Again, the position of being a devotee is greater, higher than that of equality with Lord Krishna. The devotees are dearer to Lord Krishna than his own self. Быть преданным намного лучше, чем находиться на одном уровне с Господом Кришной. Ибо Кришна любит своих преданных больше, чем самого себя. The conception of oneness with the Supreme Personality of Godhead is inferior to that of eternal service to the Lord, because Lord Krishna is more affectionate to devotees than to his personal self. In Srimad Bhagavatam 9.4.68, the Lord clearly says, Sadhavo Hridaya Mayam, Sadhunam Hridayam Twaham, Mad Anyat Te Najananti, Naham Tebyo Manavapi. The devotees are in my heart, and I am in the heart, and I am the heart of my devotee. My devotees do not know anyone but me. Similarly, I do not know anyone but my devotee. This is the intimate relationship between the Lord and his devotee. Комментарий. Единство с Верховной Личностью Бога уступает вечному служению Господу, поскольку Господь Кришна любит преданных больше, чем себя. В Шримад Бхагаватам Господь ясно говорит: «Преданные всегда в моем сердце, и я всегда в их сердцах. Они не знают никого, кроме меня, и потому я признаю лишь их одних». Таковы близкие отношения, связывающие Господа и Его преданных. That's Krishna, that's Vishnu speaking to who? Это Кришна. К кому он обращается? Who knows who he was talking to? Кто знает, кому Кришна говорил эти слова? Huh? Who knows? Кто знает, кому Кришна говорил эти слова? То Амбариш Махарадж. No? Нет, не Амбариш. А? Talking about Ambarish Maharaj. Он говорил о Амбарише Махараджу, но он это не говорил ему. Who is he talking to? К кому же он обращался? So he was saying it probably to Durvasa Muni. Correct, you got it. It took me a moment. Durvasa Muni was saying, you have to help me. Sudarshan is after me. He said, I can't help you because you've offended my devotee. Only the devotee can help you. Это эпизод из Шримад Бхагаватам, где Дурваса Муни обратился к Господу за помощью, чтобы тот его спас от Сударшан чакры своей. Но Господь сказал ему, вот это одно из тех вещей, что Господь ему отвечал, что он не может ему помочь, потому что преданные ему очень дороги. Atmahайте Krishna Bhakte Pada Karimane Ihate Bahuta Shastra Vachana Pramane. Lord Krishna considers his devotees greater than himself. Да, Provide an abundance of evidence. здесь перевод или только на английском. А меня не слышат, не видят тут, сынок? Вас и слышат, и видят. Who is that? Somebody accidentally turned on the mic. Okay, text 101.
Господь, you already read it? Yeah. Господь Кришна ставит своих преданных выше, чем себя. И в Писаниях есть множество тому примеров. Natata me priyatama atmayonir shankara. Nacha sankar shanona shir. Naivatmacha yata bhavan. O Uddhava, neither Brahma, nor Shankara, nor Sankarshan, nor Lakshmi, nor even my own self is as dear to me as you. О, Удава, ты мне дороже Брамы, Шанкары, Санкаршны, Лакшми и даже меня самого. It's from Srimad Bhagavatam. 11:14. Krishna Samye Nahi Tanra Madhur Yasvadana Bhakta Bhave Kare Tanra Madhur Yat Sarvana. Krishna Samye Nahe Tanra. The sweetness of Lord Krishna is not to be tasted by those who consider themselves equal to Krishna. It is to be tasted only through the sentiment of servitude. Те, кто считает себя равными Кришне, не в силах познать его сладость. Она доступна только тем, кто проникнут духом служения. Shaskara Siddhanta E Vigyara Anubhava Muda Loka Nahi Jani Bhavera Vaibhava. This conclusion of the revealed scriptures is also the realization of experienced devotees. Fools and rascals, however, cannot understand the opulences of devotional emotions. Это утверждение Бога откровенных Писаний подкреплено духовным опытом возвышенных преданных, но глупцы или невежды не могут понять величие их чувств. When the person is liberated in the swarup form of liberation, having a spiritual form exactly like Vishnu, it is not possible for him to relish the relationship of Krishna's associates in their exchanges of mellows. The devotees of Krishna, however, in their loving relationship with Krishna, sometimes forget their own identities. Sometimes they think themselves one with Krishna, and yet relish still greater transcendental mellow in that way. Комментарий. Тот, кто обрел освобождение Сарупья и пребывает на Вайкунхе в теле. Эти утверждения богооткровенных писаний подкреплено духовным опытом возвышенных преданных, но глупцы или невежды не могут понять величие их чувств. People in general, because of their foolishness only, try to become masters of everything, forgetting the transcendental mellows of servitorship to the Lord. When that person is actually advanced in spiritual understanding. However, he can accept the transcendental servitorship of the Lord. Комментарий. Тот, кто обрел освобождение Сарупья и пребывает на Вайкунхе в теле, подобном телу Господа, не может познать сладостный вкус отношений, которые связывают Кришну и его близких спутников. С другой стороны, преданные Кришны, которые в своих близких любовных отношениях с ним, иногда забывают в том,
кто они на самом деле и начинают считать себя равными Кришне, черпают в этих отношениях гораздо большее духовное наслаждение. Люди, как правило, забыв о счастье служения Господу, глупо пытаются обрести господство над тем, что их окружает. Однако человек, достигший подлинной духовной зрелости, без колебаний посвящается трансцендентному служению Господу. Advaita Nityananda Shesha Sankarshana Krishnara Madhurya Rasamrita Karepana Se Sukhi Mata Kichu Nahi Jane Ana. Balaram, Lakshman, Advaita Ācārya, Lord Nityananda, Lord Shesha, and Lord Sankarshan taste the nectarine mellows of the transcendental bliss of Lord Krishna by recognizing themselves as being his devotees and servants. They are all mad with that happiness, and they know nothing else. Баладева, Лакшмана, Адвайта, Ачарья, Господь Нитянанда, Господь Шеши и Господь Санкаршана пьют нектар духовного блаженства Господа Кришны, считая себя его преданными слугами. Все они обезумели от счастья и не хотят слышать ни о чем другом. Anyara Ācārya Apane Shri Krishna Apana Madhurya Pane Ādi-lila Satrishna. What to speak of others, even Lord Krishna himself becomes thirsty to taste his own sweetness. Что говорить о других, если сам Господь Кришна жаждет насладиться собственной сладостью? Swamadurya Aswadite Kadineyatana Bhakta Bhava Vinunahe Kaha. He tries to taste his own sweetness, but he cannot do so without accepting the emotions of the devotee. Он пытается познать сладостный вкус своего очарования, но не в силах этого сделать, не обладая настроением преданного. Lord Krishna wanted to relish the transcendental mellow of a devotee. Therefore, he accepted the role of a devotee by appearing as Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Господь Кришна пожелал насладиться духовным блаженством, которое испытывают преданные, и потому сам пришел на землю в роли преданного, приняв образ Шри Кришна Чайтанья Махапрабху. Bhakta Bhava Angikara Haila Aviturna Shri Krishna Chaitanya Rupe Sarva Bhaviturna. Therefore, Lord Krishna accepted the position of a devotee and descended in the form of Lord Chaitanya, who is complete in every respect. Вот почему Господь Кришна принял роль преданного и не шел на землю в образе Господа Чайтаньи совершенного во всех отношениях. Nana Bhakta Bhave Karena Swamadurya Pana Purve Kariyachi Siddhanta Bhaktyana. He tastes his own sweetness through the various emotions of the devotee. I have formally explained this conclusion. Охваченный чувствами, которые переживает преданный, он упивается собственной сладостью. Я уже объяснила это. Lord Chaitanya, who is known as Sri Gaurahari, is complete in relishing all the different mellows, namely neutrality, servitorship, fraternity, paternal affection, and conjugal love, by accepting the ecstasy of different grades of
devotees, he is complete in relishing all the mellows of his relationship. Господь Чайтанья, которого называют Шри Гора Хари, в полной мере познает все расы: нейтральность, служение, дружбу, родительскую привязанность и супружескую любовь. Испытывая экстатические чувства, свойственные преданным разных категорий, он во всей полноте познает вкус этих взаимоотношений. Avatara Ganada Bhakta Bhave Adhikara Bhakta Bhava Haite Adhika Sukha Nahi. All the incarnations are entitled to the emotions of devotees. There is no higher bliss than this. Все воплощения способны проникнуться чувствами преданных. Нет больше счастья, чем это. All the different incarnations of Lord Krishna, Vishnu, have the right to play the roles of servitors of Lord Krishna by descending as devotees. When an incarnation gives up the understanding of his godhood and plays the part of a servitor, he enjoys a greater taste of transcendental mellows than when he plays a part of the Supreme Personality. Комментарий. Все воплощения Господа Вишну имеют право действовать в роли слуги Господа Кришны. Для этого они не сходят в образе преданных. Когда аватара Господа перестает сознавать себя Богом и выступает в роли слуги, она испытывает более глубокие духовные эмоции, чем когда играет роль Верховной Личности Бога. Mula Bhakta Avatara Shri Sankarshana Bhakta Avatara Kanye Advaita Ganana. The original Bhakta Avatar is Sankarshan. Shri Advaita is counted among such incarnations. Изначальный бхакта аватара — это Санкаршана, а Шри Адвайта — одно из его воплощений. Although Shri Advaita Prabhu belongs to the Vishnu category, he displays servitorship to Lord Chaitanya Mahaprabhu as one of his associates. When Lord Vishnu appears as a servitor, he is called an incarnation of a devotee of Lord Krishna. Shri Sankarshan, who is incarnation of Vishnu in the spiritual sky known as the Greater Vaikuntha, is the chief of the quadruple incarnations and is the original incarnation of a devotee. Lord Mahavishnu, who is lying in the causal ocean, is the manifestation of Sankarshan. He is the original personality of Godhead, who glances over the material and efficient causes of the cosmic manifestation. Advaita Prabhu is accepted as an incarnation of Mahavishnu. All the plenary expansions, manifestations of Sankarshan are indirect expansions of Lord Krishna. That consideration also makes Advaita Prabhu an eternal servator of Gora Krishna. Therefore, he is accepted as a devotee incarnation. Wow. Комментарий. Хотя Шри Адвайта Прабху относится к категории Вишну, он служит Господу Чайтанье Махапрабху как один из его спутников. Когда Господь Вишну предстает в образе слуги, его называют воплощением в облике преданного Господа Кришны. Шри Санкаршана, воплощение Вишну в духовном мире, мире Вайкунтхи, возглавляет четверную экспансию, является изначальным воплощением в образе преданного. Господь Махавишну, возлежащий в причинном океане, это одно из проявлений Санкаршаны. Он Господь, изначальная личность Бога, который бросает взор на материальную природу, выступающую как вещественная и действенная причина творения. Адвайта Прабху считается воплощением Махавишну. Все полные проявления Санкаршаны представляют собой косвенные экспансии Господа Кришны. С этой точки зрения Адвайта Прабху тоже вечный слуга Гаура Кришны. Вот почему его принято считать воплощением Господа в образе преданного.
Advaita Ācārya Goswamira Mahima Apara Yanhara Kumkare Kaya Chaitanya-charita. The glories of Lord Advaita Ачарьи are boundless, for his sincere vibrations brought about Lord Chaitanya's descent upon this earth. Невозможно измерить величие Шри Адвайты, который Ачарьи, который своим искренним зовом призвал на землю Господа Чайтанью. So we should chant Hare Krishna in the same mood that he was chanting to get the Chaitanya. И нам надо взывать Господу в таком же настроении, в котором взывал Он, чтобы заполучить Господа Чайтанью. So that Krishna will come in our heart, manifest himself in the heart, and utilize us. Тогда Кришна проявит себя в нашем сердце. For a long time he worshipped like that, just calling out so loud that it was piercing through the coverings of the universe. So Krishna heard it. Он взывал так долго и так громко, что его зов пробил все оболочки материальной вселенной и дошел до Кришны, и Кришна услышал его зов. And the demigods heard it. И полубоги его слышали. Sankirtana Pracharita Sabha Jagat Adi-lila Advaita Prasade Loka Pumadana. He liberated the universe by preaching Sankirtan. Thus the people of this world receive treasure of love of Godhead through the mercy of Lord Shri Advaita. Проповедуя Санкиртану, он освободил всю вселенную. Так, по милости Шри Адвайты, люди этого мира обрели сокровища любви к Богу. Advaita Mahima Anantake Pare Kahite Sehe Liki Ye Shuni Mahajana. Who can describe the unlimited glories of the great Ācārya? I write here as much as I have known from great. Кто может описать безграничное величие Адвайты Ачарьи? Я поведал лишь то, что узнал от великих, достойных доверия душ. Okay, this is the end. Okay, any comments or questions? Какие-то вопросы или... Not anything, but... Какие-то вопросы или комментарии? I have a question, but not specifically about this. Already several times I read in different sources that Jiva Goswami writes this, and it's also in the book of Shivaram Swami, that Krishna doesn't feel compassion to the, or he doesn't feel suffering to the suffering of the conditioned souls on the earth, because this feeling is produced by the mode of ignorance, but because he is God, he is not feeling the suffering of the conditioned souls. So it's very hard to understand. What it means Krishna doesn't know the suffering of the people living here. I couldn't understand it. It really bewildered my mind. I wouldn't take it that way. He doesn't feel it. He knows about it. He's not suffering in the same way.
Я спросила вопрос по другой теме, что я в несколько источниках видела, что описывается, что Кришна не испытывает и не знает о страданиях, которые испытывают обусловленные души, потому что это чувство обусловлено гуной невежества, а он, так как он Господь, он не покрыт гунами. Махарадж говорит, что он не испытывает эти чувства как таковые, не то, что у него нет сострадания, но он знает, что они есть, но он их сам не проживает. Like some Mayavadis will say that on God, even though they're suffering, they say, well, I came just to experience suffering. И майявади они могут сказать, мы страдаем, но мы Бог. И кто-то спросит, как это ты страдаешь, если ты Бог, и они могут сказать, я пришел, чтобы испытать страдания. And so it's just Prabhupada gives example, like, say you have a child, then your child's in jail. И, например, Прабхупада приводит пример. У вас есть ребенок попал в тюрьму. Or even say your child is sick. Или болеет. Then, you know, you feel something, but you're not suffering in the exact same way. И как родитель вы почувствуете что-то, но при этом вы будете как-то переживать, но при этом вы не будете чувствовать именно то, что проживает ваш ребенок. Krishna can't suffer in the same way that the conditioned soul suffers, because he's suffering because of another ignorance. Но Кришна сам не может испытывать эти страдания, которые испытывает обусловленная душа, потому что страдания — это продукт гуны невежества. But he knows. He knows, of course. That's why he comes. Но он знает об этих страданиях, именно поэтому он приходит. He knows, and that's why he makes so much effort to help us. Он знает, и именно для этого он делает все эти большие усилия. Okay. Можно еще спросить что-то? One more question, is it okay? Good. Отлично. Я хотела спросить по поводу манеры общения между преданными. Мы в Писании, в том числе в Чайтанья-чаритамрите, видели, что возвышенные преданные подшучивают друг над другом. Понятно, что это от любви, и это у них такое дружеское взаимоотношение. Мой вопрос, насколько опасно преданным подшучивать друг над другом, на нашем уровне, чтобы не задеть чье-то достоинство и чтобы это не перешло в оскорбление. Твой вопрос задел мое достоинство. So the question is about the form of association between devotees. In Chaitanya-charitamrita, we can see that devotees, they associate between each other. Sometimes they make some jokes between each other or jokes on one another. So the question is how we should associate devotees between devotees on our level in a way that we are not offend other with those jokes or this kind of type of association. Yeah, jokes are difficult because most jokes are offensive to somebody. Шутки — это такая сложная вещь, потому что обычно шутка подразумевает в себе что-то такое, обидное внутри. I used to have in America a long time ago these Polish jokes. И когда-то в Америке у меня была такая, сборник польских шуток. And for a while in India, that was very popular. There were signboards advertising a book full of Polish jokes and stuff. То есть такая книга, в принципе, в Америке была, и в какой-то период времени в Индии была очень популярна эта тема шутить над поляками, и были вот эти везде надписи с этими шутками над поляками и так далее.
Then they had, black people jokes, then because you can't insult any particular race. They had to cut all that off. And they had blonde jokes, like a blonde person. Потом были шутки над темнокожими, но так как это начало считаться расизмом, то надо было вычеркнуть все эти слова. Потом начались шутки над блондинками. So I asked Kirtiraj, who was preaching in Poland, and I said, what do they think about these Polish jokes? И я как-то раз спросил Киртираджа, который проповедовал в Польше, а что думают поляки об этих шутках? He said, oh, they have the same jokes about Russians. И он сказал, что у них есть точно такие же шутки, только про русских. So, we have to be careful, but we have to be happy and laugh. Поэтому с шутками надо быть осторожными, но при этом нам надо быть счастливыми и иметь повод, чтобы посмеяться, веселиться. I suppose that, I remember one time long ago in Los Angeles, we were sitting around a few devotees. One of them was a black body. Я помню, в Америке, в Лос-Анджелесе мы сидели, и среди нас был один преданный в темном теле. And somebody made some stupid joke about black people. И кто-то пошутил над темнокожими в этой компании. And I said, yeah, it's not a good joke, And the person who said it, no, he doesn't care. He's transcendental, but no, I saw that devotee was quite disturbed, but of course you're not going to say anything. It's very insensitive. So I don't know what you're talking about, but we have to be happy, and mainly we should talk about the Chaitanya, this chant. И в этой компании кто-то отпустил такую шутку расистскую, где упоминались темнокожие люди. И я заметил, что это немножко неподобающая шутка, не очень она, она не очень хорошая, потому что, среди нас есть темнокожий человек, а этот преданный сказал, нет, ему без разницы, он на трансцендентном уровне. Но я видел, что ему было неловко и некомфортно с этой шуткой, но я понимал, что он сам ничего не скажет. Поэтому надо быть очень осторожным. Конечно, я не знаю, что конкретно ты имеешь в виду под шутками, но что точно, нам нужно быть жизнерадостными, смеяться и обсуждать такие темы, как киртан и проповедь. Спасибо большое. Thank you very much. Okay, something like that. We should associate how to serve Krishna. Наше общение должно быть основано на том, что мы думаем о том, как служить Кришне. All right? Like if we have the statements that Lord Chaitanya was expert at joking and making everybody laugh, and Krishna also, Radharani also. У нас есть подтверждение шастр, что Господь Чайтанья и Господь Кришна с Радхарани, они любили пошутить, и они смеялись и смешили друг друга. Okay, so I hope we're still having high. Now we can't do high now, unless we can just go out right in front of your house or something. Right? Теперь вы не можете идти на Харинаму, только если вы не сделаете ее прямо перед входом в свой дом.
Okay, thank you very much. Thank you. So everybody join Thank you. Kirtan Sangha for Israel or something. Там есть поближе подойти. Там есть поближе подойти. Руку Гурудев? Я тебе просто покажу его. Видите? Gurudev, can I ask something? Yes. I wanted to ask you how Gopal Krishna Goswami is. Is he still sick or he's okay? Because I don't know. He's back doing his Arctic. Said he's tired a little bit, but he was never really sick. I mean, he had a fever and stuff, but he went to the hospital. Mainly, they were just like observing. It wasn't like everything. So it wasn't COVID? Might have been, but he didn't get really sick. I mean, they said he tested positive, but who knows? Because some people test positive and 2 days later test negative. Some people test positive and never get sick. But he had a fever, but it evidently wasn't like a really high fever. Okay. You know, Thank you, Gurudev. tested him, so they put him in the hospital and with medication, but he was eating normally and sitting up and everything. Now he's been back to the temple for a long time. So I think 2 or 3 days ago he started doing the life again. Okay? Thank you, Guru. I was thinking, how is he? I didn't know. No, he's good. Okay, nice question. Good to be worried. How are you? Well, I'll call you right after we finish this.